zgodzili się zostać z nami jeszcze przez chwilę. Witam także Państwa, tych, którzy dołączyli do streamingu. To spotkanie potrwa nie bardzo długo, ale mam nadzieję, że będzie bardzo owocne. Naszymi gośćmi są ci, którzy tworzą całą formację na czele z jej założycielem Herve Koubi. Brawa. Są z nami także asystenci tego projektu, Julian Gabriel i Faisal Amlat. A Anka będzie tak miła i będzie nam tłumaczyć i teraz wypadałoby, żeby naszym gościom przetłumaczyła w skrócie, co ja powiedziałem. It was a small introduction. We would love to invite you all to the meeting with you. We are very happy to see you again here in Tarnów for the third time. It was just a small start. Let's hope everything will be great. Herve, pierwsze pytanie jest do ciebie jako do mentora, założyciela. Co w takich projektach jak ten, bo to trochę projekt, takie mam wrażenie, to co Dzień zawdzięcza nocy, czyli spektakl, który zobaczyliśmy, jest najpierw. To jest ruch, ornament, to są te tekstylia, o których mówisz często w wywiadach, a może muzyka, może dźwięk. Herve, this is the question is for you as the first thing. From which starts the idea of the spectacle? Does it start with the idea, with the ornament you see, or maybe the movement? First of all, my first idea, it was my own story, simple. And the travel I did until Algeria, in the country of my origins. That was the departure. Wszystko zaczęło się, proszę Państwa, w Algierii, skąd pan Herve się wywodzi, i właśnie na podstawie jego podróży powstał ten spektakl. On był źródłem fascynacji. Lakonicznie, ale prawdziwie. It was very short, but we would Ale like to thank you. to taka podróż do korzeni? This was a fun journey to the roots? Oh, he hasn't Perhaps, finished. Sorry. if I guess, perhaps about the music, the movement first. It's a global idea, so I don't like to say if the music comes first or the movement first and the music after, and the costume. I don't know. It is not my way to work usually. So. My idea, I keep my idea since a long time, since probably more than 10 years, to go in Algeria to work on this music, to find that kind of dancers. So when I start to work, when I start the rehearsals, I don't have any reflection anymore. I've suddenly changed my mood and I am on instinctive mode. Rozumiem. Wszystko zaczęło się praktycznie 10 lat temu, kiedy pan postanowił podjechać do Algierii. Wykorzystuje w swoich pracach wszystkie elementy, wszystko go zainspirowało praktycznie równocześnie, czyli ruch, taniec, cała muzyka. Wszystko to stało się bazą do tego spektaklu. Tak. And to finish, the reason why I've been in Algeria is because Algeria was the country of my origins, but I discovered my origins very late. I was 25 when my father told me that all my great-grandparents from my mother and from my father are all Algerians. To be clear, all of them don't speak French, speak only Arabic. And you have to remember that Algeria was a department, a district of France in the beginning of the 20th century. Bardzo późno pan Herve odkrył swoje korzenie
w wieku 35 lat jego tata powiedział mu, że praktycznie cała jego rodzina i ze strony matki, i ze strony ojca, czyli pradziadkowie, pochodzą z Algierii. Proszę sobie wyobrazić, że oni nie mówili po francusku. Algieria była swojego czasu kolonią francuską. Mówili tylko wyłącznie po arabsku. No, z tego co wiem, praca nad tym spektaklem od momentu pierwszej przymiarki do momentu premiery to 4 lata i odbył się też casting. Tancerze, jak rozumiem, których dzisiaj zobaczyliśmy, to są tancerze, którzy wygrali ten casting, a najczęściej specjalizowali się w tańcu ulicznym, w hip-hopie. Prosiłbym o jakby potwierdzenie tego korzenia, tej historii. We would like to confirm that your journey started and lasted about 4 years, just from the beginning. From the beginning of your idea, there was also a casting, in which people were formed into a group. Can you please tell us something more about it? Can you confirm the idea? The first team I met in Algeria, at the beginning, this creation was created with only Algerian dancers, and we performed here. There's almost 10 years ago, in 2013, if I remember well. So almost 10 years ago. And Faisal was one of them. Oh, yes. And now he is my assistant. I don't like to say assistant, but he's really, I don't know how to say complice, committed assistant, really committed. Commit office. And the first, I learned to dance at dance school, and these dancers, Faisal also, don't went at dance school. They learn to dance in the street. And it was very different, different techniques. I met different techniques, different dancers, different point of view. But it was not a problem for me. There's something happened, like a little revolution in my work, because my creation keep really contemporary, and I use their techniques also. And since this 9 years, different dancers came in this creation. We had dancers from all around the Mediterranean basin and from all the religions, all nations. And I don't want to say exactly which nations and which religions, but for sure you can imagine that some of them are not supposed, really not supposed at all, dance together. Proszę sobie wyobrazić, że pierwszy skład został wyłoniony spośród tancerzy tylko wyłącznie z Algierii. Jednym z nich jest właśnie nasz gość, który w tym momencie przeszedł całą drogę od tancerza do praktycznie asystenta pana Herve. Bardzo ceni sobie jego oddanie, jego poświęcenie sprawie. Właśnie z tym pierwszym składem występowali u nas tutaj na scenie otwartej w 2013 roku, więc jeśli Państwo byli, jeśli Państwo wspominacie, to bardzo jest nam miło, że byliście wtedy z nami. Cała historia grupy tych tancerzy można powiedzieć, że opiera się na pewnej rotacji. Przez wszystkie lata przewinęło się bardzo dużo osób z praktycznie wszystkich religii, z wszystkich nacji i mamy tutaj zapewnienie, że nie powinni oni byli nawet ze sobą tańczyć, ponieważ wiadomo, są różne animozje, różne problemy występują, ale coś połączyło właśnie tych tancerzy, że byli w stanie ramię w ramię występować właśnie w Herve Koubi. Faisal, mam pytanie, jeśli pozwolisz, do ciebie, bo tak jak ujawnił, ty jesteś z tego pierwszego garnituru artystów, którzy wzięli udział w tym projekcie
Jak patrzysz na to, jak patrzyłeś na to jako tancerz, a jak patrzysz na to teraz jako asystent, jako człowiek, który no, ma możliwość kreowania, ale też jakby zakładam, że duchem jest związany z tym, w czym brał udział jeszcze jako tancerz kilka lat temu. Fesan, the next question is for you. How do you think at this moment about working with Herve Koubi, because you are from the very first group of dancers, and You know, what is your reflection about it? You know, when you look at this as a dancer and now as an assistant, because it's the huge difference. I think that the emotions are different. Bonsoir. Bonsoir. Très bien, merci. Dobry wieczór. Great. Tu peux m'aider, Guillaume, à traduire. Voilà, ok. En fait, c'est que le choc, je l'ai eu avant, quand j'ai intégré la compagnie en tant que danseur. Moi, j'ai déjà chorégraphié avant d'intégrer la compagnie Actoire Hervé. Et au début, c'était parce que je viens de la danse hip-hop, moi, à la base. The first shock was not when he passed from dancer to assistant or very close Voilà. assistant of Hervé. But the first shock was when he integrated the company. He comes from street dance, so it was absolutely not the same way of working before coming in the company and after. Et... Ah, si elle peut traduire? yes. 3 języki teraz mamy. Tak, 3 languages, yeah? 3 languages we have. Pierwszy szok wiązał się z tym, może nie z zostaniem asystentem, ale z przejściem właśnie z ulicy do profesjonalnego zespołu, bo to się wiąże z różnymi zmianami. Nic nie było takie samo. Et donc, je viens de la danse hip-hop, donc j'ai l'habitude de compter la danse. Quand on fait des chorégraphies en hip-hop, tu sais, c'est toujours binaire, 2, 4, 6, 8, tu vois. Et avec Hervé, eh ben, on a enlevé tout ça. Déjà, c'était mon premier choc. Mais de fil en aiguille, avec le temps et tout, j'ai commencé à comprendre comment lui construit la danse, comment on cultive cette écoute entre les danseurs. Voilà. So the first thing was the story of count. You know, in hip hop, everything is really counted 1, 2, 3, or dance together on the same line maybe. And with Hervé, it was absolutely not the case. There are no counts in the show that you saw, but what is important for Hervé that really catch the eye of Faisal was how to dance together. How can you draw the space with movement? So it was not a question of only moves and counts, but it was a question of more global dance, kind of architecture dance. Et du coup, quand j'ai dansé déjà cette pièce-là, je l'ai déjà dansée, Guillaume. Je l'ai déjà dansée. He was part of the first cast of this show. It was internal. Yes, first team. Et du coup, j'ai plus de facilité à travailler avec Hervé dans sa façon de voir voilà, j'ai fait le chemin et j'ai des facilités à après j'utilise ces mots hein, d'aller encore plus loin. Voilà. And as he danced in the show, it's easier for Hervé to pass the message. It's easier for Hervé to pass the message, for Faisal to pass the message of Hervé to the dancers, because he experienced it by himself, and it's also a way to go maybe further and to go further with the ideas of Hervé. Let's give it time to Anne to translate, please. Yes. Proszę Państwa, w pierwszej części wypowiedzi Pan wspomniał o tym, że w Herve Koubi nie ma czegoś takiego jak twardy sposób odliczania, twarda praca. To jest przede wszystkim niesamowita współpraca, uczenie się współpracy pomiędzy sobą, uczenie się tancerzy, w jaki sposób ze sobą mają współpracować, jak mogą
wzajemnie zagospodarować przestrzeń na scenie. To jeszcze jedna ważna kwestia, bo oglądając ten spektakl, rzeczywiście miałem takie osobiście doświadczenie spotkania, to po pierwsze, a po drugie tego, że jest to spektakl, który jest bardzo mocno wysiłkowy. Znaczy to widać, że to przygotowanie fizyczne jest bardzo ważnym elementem, bo jest tutaj wiele też elementów takich akrobatycznych, czy z akrobatyki sportowej, czy właśnie z tańca ulicy. I myślę, że to wymaga ogromnego przygotowania. I chciałbym o to dopytać, to znaczy co w przygotowaniu, realizacji samego spektaklu jest dla was najtrudniejsze? Czy co wymaga jakby najwięcej pracy? Our impression about the spectacle is not only the meeting with the dancers, but we see how incredibly physical movement there are, and they have to really put so much physical in this. Can you tell us what is the most important thing during the preparation of the spectacle? So it's about physical thing. So do you have to really be quite physical background, or maybe any other things? Of course, probably you saw some incredible dancers with some athletics moves, for sure. But I hope also, and mostly, that I hope that you saw some moment betweens, some blows together, some subtle hands with fingers. For example, I say to my dancers to have eyes behind their head, to have a third eye in their mouth, to really get together. Is not to dance on count, but to take care about the other. So for me, that is the most important for me. Otrzymaliśmy zapewnienie, że oczywiście jakkolwiek bardzo widowiskowe są akrobacje, które wykonują tancerze, ale pan Herve bardzo duży nacisk kładzie na delikatne, subtelne ruchy, które mamy nadzieję, że Państwo dostrzegliście w ich tańcu. Pewne ułożenie ręki, pewne delikatne takie połączenia, które między nimi zachodzą i według niego właśnie to jest całe clue, cała podstawa do To rzeczywiście jest fenomenalne w tym spektaklu, że jest takie nagromadzenie tych elementów, które wymagają dużej sprawności też, i to jest tak podane, że wiesz, masz taki element właśnie bardzo mocno gdzieś właśnie nawet nie synchronizowany, ale taki element, gdzie widać, że to jest element akrobatyczny, wymagający siły i przygotowania. I później duża delikatność i duża taka, zapisałem sobie, uważność. I o to chciałbym dopytać, jak pracuje nad skupieniem zespołu, bo to jest też, no tutaj w tej sali zobaczyliśmy to, że to jest duży zespół, przestrzeń nie jest ogromna, oni są bardzo blisko, pracują ze sobą razem, są ze sobą razem. To wymaga skupienia w tym wszystkim, nie? I o to skupienie chciałem dopytać. Monsieur Herve, we would like to ask you, how do you work on focusing the dancers? Because as we have seen, there were elements which really required physical strength, and those very delicate. And how did you manage to have this result? Festival is one of the new keys for me to make grow the technique level of my company. For example, there's a move I love. It's come from
b-boying, hip-hop dance, is the spin on the head or on the hand. And some of the dancers you see, you saw on stage, they are not able, some of them are not able to spin on the hand at the beginning. And Faisal is the best coach we could have to make them 10 spin or more on the hand. And you imagine it's a lot of work, for sure. It's a long path. Yes, path. And more interesting is that to have this physical work, we have to take care about the body of the dancers. I'm very proud to say that my dancers don't hurt themselves in my company. We don't have injuries. We don't have injuries often in my company. That almost never. But it's because we make borders at the training, at the rehearsal, very strict, very square, very clear, to prepare themselves for that kind of performance. It's very important. And I'm very proud because when I see my friend choreographers, they don't pay attention. It's true, it's not my job to take care about my dancers. My dancers are professional. They have to do what is necessary to be on stage. But sometimes you have some injuries. Not in my company, and I'm very proud of it, really. And Faisal, at the beginning, I remember already we're looking for the best training to prepare my dancers. And with Faisal now on my side, it's more precise, more efficient on this point of view. Otrzymaliśmy zapewnienie, że w zespole praktycznie nie występują żadne większe kontuzje. Wszyscy są tancerze bardzo dużymi profesjonalistami. Z tego pan Herve jest niezwykle dumny. Dzięki właśnie Faisalowi jest w stanie odtworzyć, jest w stanie zagospodarować tak czas i takie techniki pracy z ludźmi, że dzięki temu oni są w 100% skupieni na tym, co robią. Mówiliście o tej wspólnocie, o tym spotkaniu na scenie, że to jest takie ważne, międzykulturowe też spotkanie artystów, tancerzy, ale na poziomie muzycznym też te wątki się dzisiaj przewijały, bo z jednej strony mamy muzykę Sufi, mamy z drugiej strony Bacha. Jak tutaj dobieraliście te elementy? As we have heard, the music also played the great role in the spectacle, because from the one side we have Sufi, the music, and from other side we have, for example, Bach. And what was the key of... What was the idea to connect these two parts, to different words in a normal meaning, yeah? It's a creation between two seashores, between France and Algeria, between Occident and Arabic world, Orient. I was born in France, and I knew until I was 25 that my origins are Algerian, and I was completely between. And when I saw the big history, I was surprised and mesmerized that there's a lot of links between these two seashores. So it's a go and back between Occident and Orient in the dance, in the music, in the choreography, about the meanings, about even when I only evoke, I don't show but evoke perhaps some religions representations, for example, inspirations. And I think you have a belonging much older than the nations. And say what I want to mean in generally in my performances. But what the day was to the night, this creation was the first one to say, to
to throw this message to the audience. Dobrze. Muzyka pełni też funkcję pomostu, proszę Państwa, pomiędzy dwoma wybrzeżami, pomiędzy Francją a Algierią, czyli północnym wybrzeżem Morza Śródziemnego, a południowym wybrzeżem Morza Śródziemnego. Pan Herve, który, jak przypominamy, w wieku dopiero 35 lat dowiedział się o swoim pochodzeniu, chciał właśnie dzięki tej muzyce wyrazić samego siebie, chciał połączyć, chciał, tak myślę, że połączyć również swoje pochodzenie, w jaki sposób uporządkować swoje myśli, ale też jak dowiedział się, ile mają wspólnego Francja i Algieria, ile historii niesamowitych się wiąże, więc można powiedzieć, że muzyka też wzmacnia ten przekaz. Szanowni Państwo, pytania, wzruszenia, emocje. Zapraszam. I have one question. Proszę, Ania ma pytanie. Mam jedno pytanie. Co dokładnie, jakie słowa wypowiadał tancerz na końcu spektaklu? Nie wiem, czy Państwo zauważyliście. Tak. Can you tell us what were the words the dancer told at the end Yes, of for the sure. spectacle? It's a poem I wrote in French because unfortunately my parents don't learn me to speak in Arabic. They only have a fight in Arabic at home, but they never want to translate me. So I speak only French and at home. So was this Arabic language? Yes, it was Yes, it Arabic was. language, and I wrote it in French, and it was translated in Arabic. I say in the language of my great grandparents, of our great grandparents. If I think about the dancers who made the creation, Faisal, one of them, at the creation, it was important that this language, for me, was said at the end of the performance. And if I translate very shortly, it would not exact, but if I remember, say, if I translate it, I went there. I went there on the other side of the sea to see the land where my parents was born, to see the streets, to find my fond brothers. So, and you can imagine each beginning of each sentences of this poem start with I went there. I went there. Szanowni Państwo, tancerz wypowiadał poemat napisany przez pana Herve w języku francuskim, który następnie został przetłumaczony na arabski. Jak to nam pan Herve opowiedział, w jego domu rodzice nie mówili po arabsku, oni tylko wyłącznie się kłócą po arabsku. I pan Herve właśnie postanowił zakończyć właśnie takim bardzo mocnym akcentem ten spektakl. Każda sentencja, każde zdanie tego poematu zaczyna się byłem tam, przekroczyłem właśnie ten brzeg i byłem tam. Więc to się odnosi, oczywiście opowiada w tym poemacie o swoich przeżyciach, o swoich relacjach związanych z bliskimi, że on tam odnalazł również pewną część siebie, odnalazł pewną część rodziny. Questions, pytania. Panie, panowie. So the France is a day and Algeria is night? That's some kind of like metaphor. No, I really don't know. But of course, there's two sides of the same history, or mutual history. I'm sure that I told you that for me is the borders are drawn by the history for sure by the men who do the wars. So. At this moment, I need peace, and I prefer to see, I don't know, un ensemble, un tout, a whole, a gathering, yes, a gathering, to see the Mediterranean basin like a gathering, something like that. So there's a
melting pot. And to see the unicity of the Mediterranean basin. So, of course, the two sides. There's two sides. It's probably more in the about the wars we did, about the I don't know to say in English l'actualité, the news you see at TV or newspaper. There's always two sides, and we always have to choose a side. Okay, but at the end, when we see the large, long history, whole mutual history, there's some people from Europe who flee the war, more often to flee the war than to make it, who go on North Africa. It's for that I have, and Faisal and me, we have white skin. It's because very old ancestors come probably from Europe. So it's for that I said we have belonging much older than the nations. And what they owe to the night is to say mostly that we are links, for sure. Yeah. Nie chcemy w tym porównaniu tworzyć pewnych podziałów pomiędzy właśnie dniem i nocą, więc nie chcemy używać takich porównań, że jedna strona, Francja, to jest właśnie dzień na przykład, a Algieria to jest noc. Pan Herve woli unikać pewnych podziałów, ponieważ uważa, że jest wystarczająco dużo podziałów na świecie. Również sądząc po historii Algierii, jak to się potoczyło, dla przykładu podaję, że oni wszyscy, jak Państwo widzą, mają białą skórę, bo prawdopodobnie są z pochodzenia, mają większość pochodzenia europejskiego, co nie można powiedzieć o ich braciach właśnie z Algierii. I ten tytuł odnosi się do bardziej możliwości łączenia, do tworzenia więzów pomiędzy dwoma stronami, a nie podziałami. Reszta robi coś innego, ale potem tak płynnie to przychodzi w następne że w ogóle nie widać przerw. Nie widać, jakby to był taki jeden organizm przelewający się. I to jest moje jedno pytanie. Mogę przetłumaczyć? Jak zapisuję to? The next question is about how you wrote down, how do you put down your choreography? Because as we saw, the dancers were working like one organism. There was likely no spaces between them, but somehow they didn't smash each other. I prefer to work on the tight spacings. Even if we have a stage larger, you will probably saw the almost the same choreography, a little bit larger, but not too much. It's because when I told you I'm looking forward to make them dance together, that means that if we dance together, we can live together. That start on stage. If we are on the limited spacing, we have to take care, to pay attention to the others. And you don't have to fade yourself, to hide yourself at all. You don't have to disappear. You have to dance, but you have to dance with the others, to respect what the others do, and more, they don't dance the same thing. So for me, it's what I'm looking for to provoke. I'm looking for to provoke that with the construction of the choreography. It's very important for me. Ulubioną formą tańca, ulubioną formą tworzenia choreografii jest taniec bliskości. Proszę zauważyć, że tancerze są bardzo blisko siebie. Ten właśnie efekt pan Herve chce uzyskać w swojej pracy. Tancerze
uczą się dzięki temu pewnej uważności, pewnego dbania o siebie. Nie unikają również konfliktów pomiędzy sobą i właśnie to jest chyba według niego najważniejsze. Pytanie, jak zapisuje to? Jak w procesie tworzenia, to znaczy jak zapamiętuje te układy? Aha. So the clue of the question, once more time, was how you put down, how you wrote down, how do you remember the elements of the choreography? I remember the first moves come from the calligraphy, Arabic calligraphy from the poems I discovered in some books. I don't know what this reflects to looking for different calligraphies, and also about architectural monuments from the Arabic world. It was very inspiring at the beginning to create the movement at the beginning. After we had a go and back between me and the dancers. I proposed them some moves, some choreographies, and sometimes I let them answer me with movements, and I choose what I'm looking for. And the most interesting at the end is the spacings, how I build in this space with how I. But maybe you show them by yourself, or you are showing them some recordings of the movement. Sorry. I'm dancer, so Yeah. I'm able to show them some moves, I suppose. But I understand this question because there's some choreographers are not dancers. That's happened. It's not bad. That's happened. But in this creation, mostly, a lot of moves come from me, for sure. Was your question how do they can remember what they do, and is there a kind of Is this something kind of written of on writing paper? it? Yeah. Can I W pracy pan Herve pochwalił się, że sam jest tancerzem, więc to bardzo ułatwia mu współpracę z tancerzami. Zna wielu choreografów, którzy nie są tancerzami, więc nie potrafią w jakiś sposób wyrazić za pomocą ruchu, pokazać, jaki efekt chcą osiągnąć. W jego przypadku było to o tyle łatwe, że już ma pewne doświadczenie. Natomiast większość ruchów, przynajmniej początek jego twórczej pracy zaczął się inspiracją z arabskich poematów, ksiąg, także z arabskich rzeźb i właśnie dzięki temu osiągnęliśmy taki inny efekt. Kaligrafii, tak, właśnie z arabskiej kaligrafii, tak. Okay. Yep. And maybe to answer your question about writing or something on paper, or something that could be fixed, we are not necessary in that maybe Benesch notation or Laban notation, or we always want to create a kind of talk, a conversation with the project, and to always reinterrogate, redo the show according to the news or the new dancers or new things in the. What we did, because we recreate the last season, this project. So it was exactly what you said about. About re-Christianing. Yes, something. yes. And you had the good term of like a human body or like something organic in, and I think if we keep on this way, or maybe not putting everything down, and that allows the show to be always different. So the frame of this project is always open in that kind, yeah? But at the beginning, at the departure, Sorry, it's I very. have to translate. Sorry. Szanowni Państwo, podstawą tego spektaklu jest pewna otwartość. On nie posiada stałych ram. Za każdym razem,
kiedy pojawiają się tancerze, muszą odtworzyć te właśnie ruchy, ale co ciekawe, one nie są nigdy zapisywane. Wszystko jest pokazywane. Oni dokonują tego samodzielnie. Dzięki temu właśnie to przedstawienie żyje i potrafi się zmieniać, ciągle ewoluuje. And before that the frame is open and free, the choreography is very wrought. Really, there's a lot of precisions. I love to compare my dancers like surfer on a wave. The wave is precise, is still the same, and is my job. But at the end, I ask them to, and they have some. Surf. Yes, and to find some freedom inside the choreography, inside the And Hervé calls himself a gardener, and Faisal called himself a cook. So you have the same seeds, the same elements, but the recipe is also the same, but it's never the same. Ci trzej panowie posiadają 3 funkcje. Sami sobie stworzyli pewne miana. Na przykład pan Herve lubi porównywać swoich tancerzy do surferów, bo jak wiadomo, fala jest jednolita. Ona posiada jednolitą strukturę i on nakazuje swoim tancerzom właśnie iść troszkę na żywioł. Dzięki temu posiadają pewną wolność w odtwórstwie. Porównują siebie także do ogrodników, którzy dbają o swoje roślinki, a także do kucharzy, którzy, jak wiadomo, pewnie Państwo sami wiecie, że posiadamy jeden przepis, ale mimo wszystko każdy potrafi im nadać inny charakter. Bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Merci pour les conversations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Happy birthday today. And for you, small gift. For you and for your team. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.